Dear students, good morning to all of you. Welcome to my online class. I hope you all are keeping safe. Today I will teach you about string handling using arrays. So what do you mean by string? Number of characters that are enclosed in double quotes is known as string. We also discuss about input-output operation on strings, memory allocation for string, etc. Today we also discuss about a lot of programs. So don't by heart the program, write and study well. Let's go to the slides. Our first topic is string handling using arrays. We know that string is a kind of literal in C++ language. It appears in programs as a sequence of characters within a pair of double quotes. A string is that a group of characters or number of characters or bunch of characters that are enclosed in double quotes. Okay, imagine that you are asked to write a program to store your name and display it. We have learned that variables are required to store data. Variables are used to store data. These are the name for the memory location that we declared using different type of data types like int, float, double, char. Okay, we declare the variables after the int main function in C++. Okay. Let us take the identifier name as the variable. Remember that in C++, a variable is to be declared before it is used. A declaration statement is required for this and it begins with the data type. We know that a variable is used for declaring the data. That is, we use data type like int, float, double, char, etc. By using data type, we declare the variables. Which data type should be used to declare a variable to hold string data? There is no basic data type to represent string data. Okay, we may think of char data type, but note that the variable declared using char can hold only one character. We know that is char data type is used to declare a variable. Okay, we can store only one byte of, that is only one character at a time using the char data type. Here we have to input a string which is a sequence of characters. Okay, we know that the char can hold only one character because it have only one byte memory. So we can't store string into the char variable. The string is sequence of characters. Let us consider a name Niket. Okay, it is a string consisting of 6 characters. So it cannot be stored in a variable of char type. But we know that an array of char type can hold more than one character. So we declare an array as follows. That is char name of 10. So we can solve this problem by using character arrays. Okay, we can use arrays for storing the string. That is known as character array. Because character array can hold more than one character. Array means, what do you mean by array? Array means group of continuous memory location with the same data type, depending upon its size. Okay, so in array we can store number of characters. It is sure that 10 continuous locations each with 1 byte size. We know that here we declare an array, a character array named name, and the size of that character array is 10. So we can have 10 memory locations with 1 byte because the char data type have 1 byte of memory for each memory locations. Okay. If we follow the usual array initialization method, we can store the characters in the string Niket as follows. Niket, we can store the Niket as follows, like char name of 10 is equal to first location
gives the value n. Second location we can store the value I. Then third location we can store k. Then next location we can store e. Then next t. Then h. During the execution of this statement, we have to input 6 letters of negate one after the other. The memory allocation in both of these cases will be shown in the below figure. In this figure, the memory allocation for the character array explained very clearly. That is, the character array name is name, and the memory location allocation for n is for first, second for I, then third for k, then e, then d, then h. So there is 10 memory location that start from 0 and end at 9. That is known as subscripts. And the NIKETH is known as array elements. Okay. Then there is a program to input a string and display it. Okay. Here we discuss a program that is for inputting a string and display that string. So here we use the character array named name of 10. Okay, first statement hash include IOStream, then using namespace standard, then int main, then brackets open, first declaration of the character array. So car name of 10, that is there is 10 memory location for the character array name. Okay, then there is a cout statement, that is enter your name. So here we can enter our name, that is on the below there is an output window. There is enter your name displayed on the output monitor. Then we enter a string that is negate through the keyboard. We enter the negate string through the keyboard. Okay. Then that negate is stored into the which array? Character array named name. So the cin operator. Next step, cin name. That means the name is stored by the string negate. Okay. The cin operator stores the string that is negate. We enter from the keyboard into the array named name. Okay. Then next step, cout hello name. You know, first hello is string. It is enclosed in double quotes. Okay. That hello displayed on the monitor, and next operator, then name. That name means the character array. The character array includes what? The character array includes the character array stores the negate string. So that negate will be displayed on the monitor. So in the output monitor, there will be hello negate is displayed. Okay. Okay. Memory allocation for strings. Note that a null character \0 is stored at the end of the string. Look at the figure. There is at last, that is after the string, there is a \0 is entered at the last position of the string. It is automatically added, okay, by the system. It is used to identify the end of the string. Okay, the \0 is a terminator. It is a terminator. This character is used as the string terminator and added at the end automatically. Okay, it automatically added the end of the string. Okay, the null character is what is the use of null character? The null character is \0. The null character is \0 and it is stored at the end of the string automatically for the use of as the string terminator. Okay. So it is added at the end automatically. So the last position, that is after the string, the last position is 6.
Sixth position is stored by the null character. Okay, so this string hold how many memory locations? 7 memory location hold the string. The first 6 for storing the character string negate, and the last is used for storing the null character. Okay, so total 6 characters. So total 6 characters plus 1 for null character. Okay, total 7 byte of memory. Thus we can say that memory required to store a string will be equal to the number of characters in the string plus 1 byte for null character. Okay, so we can say that memory required to store a string will be equal to the number of characters in the string plus 1 byte for null character. Okay, in the above case, the memory used to store string negate is 7 bytes. Okay, the memory used to store negate is 7 bytes, but the number of characters in the string is only 6. The 1 byte is used to store the null character. So total 7 bytes is used to store the string negate. Next, char name of 10 equal to negate, and char str of there is no size is specified here equal to hello world. Okay, in the first statement, 10 memory locations will be allocated and the string will be stored with the null characters as the delimiter. Last 3 bytes will be left unused. Okay, we know that the negate can hold only 7 bytes. 6 for character storage and 1 for null character. But left there is 10 memory location and the last 3 bytes will be left unused. We can't use the left 3 bytes. But for the second statement, size of the array is not specified and hence only 12 bytes will be allocated. Okay, there is no size specification though, so the hello world includes 11 bytes for the string and last one for null character. So total 12 bytes will be allocated. The space is also, white space is also allocated. There is 1 byte for storage for white space. So total 11 bytes for that string and last for null character. So if is not specified size of the array is not specified, also there is 12 bytes will be allocated for the string and 1 for the null character. Next, input output operations on string. Next, here we used a program to discuss about the input output operations on string. Okay, first hash include IO stream, then using namespace standard into main char. Here we explain, or here we declare an array with the my name. My name is the character array that we declared here. Okay, there is 20 bytes of is the size for character array my name. So 20 memory locations here. Then ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മായ മോഹൻ എന്നൊരു പേര് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വിൻഡോയിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം, നമ്മൾ സി ഔട്ടിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി എന്നാൽ മൈ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നെയിം, എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് പറയും. സി ഔട്ടിൽ കൊടുത്തത് എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ അത് ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്നുള്ളത്. ദെൻ മായ മോഹൻ എന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ത്രൂ ദി കീബോർഡ് വി എൻ്റർ ദ സ്ട്രിങ് മായ മോഹൻ. ദെൻ ദാറ്റ് മായ മോഹൻ ഈസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി character array my name. Okay, my name includes 20 bytes of memory allocate ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. my name ന് വേണ്ടിയിട്ട് 20 bytes അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ
ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി 20 ബൈറ്റ് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ചെയ്യുന്നു. കാർ മൈ നെയിം ഓഫ് 20 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 20 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് മൈ നെയിം എന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു? മായ മോഹൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. സപ്പോസ് യു എൻ്റർ ദ നെയിം മായ മോഹൻ. Okay, that Maya Mohan is stored into the my name array. By using the scene operator ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സീൻ മൈ നെയിം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ നെയിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മായ മോഹൻ ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അറേയുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ സി ഔട്ട് മൈ നെയിം. നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണോ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ സി ഔട്ട് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സി ഔട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈ നെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കണ്ടന്റ്? മായാമോഹൻ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മായാമോഹനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, താഴെ കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിൽ മായ എന്ന് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മായാമോഹൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാത്തത്? കണ്ടു, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇടയിൽ വന്നു അല്ലേ? മായ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മോഹൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സീൻ ഓപ്പറേറ്റർ അത് എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മായ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒരു ലിമിറ്ററായി കണക്കാക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്ത കീബോർഡ് വഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മായ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സ്പേസ് ഒരു ലിമിറ്ററായി കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് മായ വരെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. സീൻ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മീൻസ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് സി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരില്ല? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല. സി ഔട്ടിൽ മായ വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ് സ്പേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. സി ഔട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഹൻ എന്നുള്ളത് എടുക്കില്ല. മായ ആദ്യത്തെ സ്പേസിന് മുമ്പുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, വൈറ്റ് സ്പേസ് is treated as a separator of data. Thus, the input Maya Mohan is treated as two data items. Maya and Mohan separated by white spaces. Okay. The white space is treated as a separator of data. Thus, the input Maya Mohan is treated as two data items. Maya and Mohan separated by white space. Okay. Since there is only one input operator followed by a variable, the first data is stored. White space after Maya is treated as the delimiter. ഇത് ലിമിറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞുള്ള മായനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ലിമിറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സീൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൺലി മായനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ സി ഔട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സി ഔട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മായ എന്നുള്ള ആദ്യം സ്പേസിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. So the problem is that we are unable to input string containing white spaces. White space ഉള്ള സ്ട്രിങ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. C++ language gives a solution to this problem by a function named gets. The function gets is a console input function used to accept a string of characters including white spaces. Since there is only one input operator followed by a variable, the first data is stored. White space after Maya is treated as the delimiter. White space from the standard input device and store it in a character array. So the Maya is treated first stored, then after the space is treated as the delimiter. We can enter this through the standard keyboard. അപ്പോൾ ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗെറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മായാമോഹൻ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് ആക്കി തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ സീനിന് പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി? ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ നമുക്ക് സി ഔട്ടിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് പുട്സ്.
സോ അത് ഗെറ്റ്സും പുട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് CSTD.io എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് CSTD.io ആൻഡ് റീപ്ലേസിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് C in my name by gets my name. So also we include the header file CSTD.io and replace the statement C in my name by gets my name. Okay. സോ നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീനിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത മായ മോഹൻ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ. നമുക്ക് പുട്സ് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓട്ടം വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ്സും പുട്സും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ ഫയൽ ഏതാണ്, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് CSTD.io നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യൂസിങ് നേഴ്സറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റു മെയിൻ ചാർ മൈ നെയിം ഓഫ് 12. അതാണ് ക്യാരക്ടർ അറേ. നമ്മുടെ മൈ നെയിം ആണ് ക്യാരക്ടർ അറേ. ഇറ്റ് ഇക്വൽസ് 12 സൈസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. ഓരോന്നിലും 1 ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം. അപ്പം എൻ്റെ യുവർ നെയിം എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മായാമോഹൻ എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ ഗെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മായാമോഹനെ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ COT ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അറേയുടെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ദ കണ്ടന്റ് COUT ദ നെയിം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പുട്സ് മൈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ആദ്യം പുട്സ് മൈ നെയിം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. പുട്സ് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അറേയുടെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. എന്താണ് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അറേയുടെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ്, മായാമോഹൻ. സോ ദ പുട്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ array my name. So we can have the name മായാമോഹൻ in the output window. So the name is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, മായാമോഹൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻപുട്ട് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ദി വവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ്. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ കൗണ്ട് ദി വവൽസ്. വവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, AEIOU അതാണ് വവൽസ്. അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ വി യൂസ് ഫസ്റ്റ് IO stream, hash include IO stream, that is the header file. Then hash include CSTD.io. എന്താ CSTD.io? For using the gets and puts functions, we use the header files. header ഫയലിലാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിടക്കുന്ന ഫയലാണ് CSTD.io. സോ അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ടൂസ് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണിത്, കമൻ്റാണ്. എന്തിനാണ് ആ കമൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, CSTD.io എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കമൻ്റ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദെൻ ഇൻറ്റു മെയിൻ, നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ദെൻ കാർ STR of 20. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറുടെ പേരെന്താണ്, ഇവിടെ STR of 20 ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അറേയുടെ പേര്. ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് വേറൊരു വേരിയബിൾ വേണം, വാവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുമുള്ള കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ വവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വവൽസ് ഇവിടെ ഈ വോ എന്ന് പറയുന്ന വവൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വവൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിലൊരു 1 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വവൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളത് 2 ആക്കും, ദെൻ 3 ആക്കും. അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം, എന്താണ്, കൗണ്ട് ദ വവൽസ് ഇൻ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവസാനം ഈ വവൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എത്ര വവൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വവൽസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലാണ് അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ എൻ്റർ എ സ്ട്രിങ്. നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ചോദിച്ചു, ഒരു സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ. COUT എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ മോഡ്. അപ്പോൾ എൻ്റർ എ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിൽ കാണുകയാണ് എൻ്റർ എ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത്. സോ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഗൈസ്, അതാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഹലോ ഗൈസ്. സോ അപ്പോൾ ഗെറ്റ്സ് STR എന്താണ്, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, STR എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അറേ. മുകളിൽ കണ്ടോ അറേ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ, അല്ലേ. സോ അവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു,
ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് അറേയിൽ പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് അറേ. സ്ട്രിങ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് str(20) ആണ്. സോ അതിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും? ഹലോ ഗൈസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ വവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റ് i = 0. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് h സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ ഈ സ്ട്രിങ് ഈ ക്യാരക്ടർ അറേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് വവലാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻറ്റ് i = 0. ഇൻറ്റ് i = 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ i 0 ആക്കി. ദെൻ str(i) =0 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ? str(i) എന്ന് പറയുമ്പോൾ str(0) i എത്രയാ? 0 ആണ്. അപ്പോൾ str(0) എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? h. str(0) എന്താ? h ആണ്. അപ്പോൾ h =0. \0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. എന്താണ്? നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് \0. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നൾ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? നൾ ക്യാരക്ടർ എത്തിയാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്, അല്ലേ? ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ str(0) നൾ ക്യാരക്ടർ ആണോ? ഇനിയിപ്പോൾ str(10) എത്തി എന്തായി? നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്, അല്ലേ? നോക്കൂ, 1 2 3. അപ്പോൾ str(10) ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് എന്താ? നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ str(0) നൾ ക്യാരക്ടർ ആണോ? അല്ലല്ലോ. str(0)ൽ എന്താ ഉള്ളത്? h ആണുള്ളത്. സോ അത് =, ശരിയാണ്, അല്ലേ? =, നൾ ക്യാരക്ടർ, കറക്റ്റാണത്. =, നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. ബിക്കോസ് എന്താ? ഫസ്റ്റ് str(0)ൽ എന്താ ഉള്ളത്? h ആണുള്ളത്. സോ താഴത്തോട്ട് പോകണോ? സ്വിച്ച് str(0). അപ്പോൾ str(0) എത്രയാ? h ഫസ്റ്റ് ഏതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും? കേസ് a ആണോ hയിലുള്ള വാല്യൂ? അല്ല. ദെൻ e ആണോ h? അല്ല. i ആണോ h? അല്ല. o ആണോ? അല്ല. u ആണോ? ഒന്നും അല്ല, അല്ലേ? ഓക്കെ. വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫോർ ലൂപ്പിലോട്ട് വരും. ദെൻ ഫോർ i++ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ i എന്തായി? i 1 ആയി. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? str(1) =, \0. അല്ലേ? str(1) എത്രയാ? str(1) എത്രയാ? str(1) എന്ന് പറയുന്നത് e ആണ്. str(1) എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? e ആണ്. സോ e ≠ \0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? പിന്നെ താഴത്തോട്ട് വന്നു. ദെൻ സ്വിച്ച് str(i) എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? നെക്സ്റ്റ് e i എന്ന് പറയും 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ e അല്ലേ? അപ്പോൾ e ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. കേസ് a ആണോ? കേസ് e. ഓക്കെ, കേസ് e ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. str(1)ലെ കണ്ടന്റും e ആയിട്ട് മാച്ച് ആവും. അതും e ആണ്. str(1)ലെ കണ്ടന്റും e ആണ്, അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വോവ് ++. അപ്പോൾ എന്തായി? വോവ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ്, വോവ് 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വോവ് 0 + 1, ദാറ്റ് ഈസ് വോവ് 1 ആയി. വോവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു? 1 സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. അതിനാണ് താഴെ വോവ് ++ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വോവ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് str(i)ലെ കണ്ടന്റ് മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും? വോവ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ദെൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. പോയി എന്തായി? i++. ദെൻ i = 2 ആയി. ദെൻ string of 2 = നൾ ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. =, നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. നൾ ക്യാരക്ടർ അല്ല, ശരിയാണ്. എന്താണ്? l ആണ്. ദെൻ str(2)ലെ കണ്ടന്റ് l ആണ്. സോ അത് ഈ AEIO ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലും AEIO ആയിട്ട് വല്ല മാച്ചും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു. ദെൻ i = വീണ്ടും i ഇൻക്രിമെന്റ് 3 ആയി. ദെൻ വീണ്ടും l തന്നെ വരാം.
അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൾ ക്യാരക്ടർ വരെ എത്തുമ്പോൾ ചെക്കിങ് ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് ഓരോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് മാറും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് ഈ AEIO ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ വോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ വോവിൽ എന്തായി? അവസാനം വവൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവസാനം 3 വവൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഹലോ ഗൈസിൽ എത്ര വവൽസ് ഉണ്ട്? 3 വവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് വവൽസ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് STR ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു? ദ നമ്പർ ഓഫ് വവൽസ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഹലോ ഗൈസ് ഈസ് 3. അതങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, സ്റ്റഡി വെൽ, prepare the notes. Students, that's all for today. By this we have completed our second chapter. So study well. On coming Sunday I will conduct an online exam for this chapter. Okay, thank you.